kose fitness ya atsogoleri, it's an issue. Nani naso kale pa. It's an, and I want him to understand. Kuti asatseke pakamwa anthu chifona kuti ali ni platform uyona kuzokatira nkula umatani ndiye kuti ife tisanene. He wants to be president of this country. Therefore, he must be subjected to scrutiny. And his major weakness, among the many weaknesses, is that he is not fit. What happened on Saturday? Because he's not fit. He's old. In the morning, he couldn't go to Mount Sochi to launch the manifesto because he was still resting. And nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. You don't do that. You let him or her sleep, rest. 9 o'clock, 10 o'clock, Mapasati, Mapasajaguria, Asamba, Mapasaguria, Akalapa Conde, Gonapa, Kuda, Mariana, Oragona, Basajas and Canada. Poko, and I know if it matter, you will Bangazola, Bass, Namakarago. Sima tu sama uri azika kureshi azika bangalonje manifesto kabena zibira kumunda kabena zibira office kabena zibira kudokuwas this is mateka. So that's why he didn't go. He's not fit. Later on, anabera bansokano it was about so zorna kuti it was a security issue ndanabera if it was a security issue. One other thing that I need to say is anthu a DBB asamoni ngati Malawi ndanthu opusa ali free kugamba chilichonse chimene akuzokamba koma azalemekeza Malawi. Azalemekeza akozonena kuti ena kunena kuti ife tilibe chifukwa pita tikavotera mweyo ola atakauti ali pa stretcher ife tikavotera mweyo. That's fine. That's what they want. But what about the majority? If I'm not saying nobody's going to vote for Peter Mutharika. Other people are going to vote for him. But it's not right. Because Mutuyo, Tikumubedeka, sign out Kara, Kuti, as you get to Zolimba. Now, we are a member comment. As Peter Mutharika, although he's odd, he was very articulate. And I was laughing. Because if you now go to Muzama, if there's something that doesn't get weak in Bagama, I go Udimucheze now, I will run the whole day. Can I work God? I will pass the Marangiso, I would Dani, I would, it doesn't mean my Gogo Salankula, Kabena Sama, Samava. But you watch now go. That's why he can't hear. Not that the one is true, he can't hear, he can't walk. That's why he was unable to disembark Galimoto, could have been able to Sanja Manga. It's because he's old, he didn't feel like doing it. Or say, I'm only comfortable. I mean, only got comfortable. I walk, something going to happen. Maybe he's going to fall down, maybe he's going to say, I'm tired, I want to sit down. And that is an embarrassment to the electorate, because the electorate is like fulfilling what I'm saying. Ingabira manifesto, substantive issues, manifesto. That manifesto is not original. What DP has done is simply the manifesto MCP. Follow, I'll give you an example. This is zona, so this about zona. Massive servants. We know the MCP has been building manyumba ama security organizations, the army, MDF, police, prison. I think even immigration, right? Yes. Even immigration. What does the DB say? How do we counter this? Timanga manyumba ama civil servants. Is that really possible? Civil servant source. Do you know how many people civil service? What they did is simply buy the houses that was built, including Peter Mutharika himself. Bought a cheap house. He bought a house that was built by former governments. Them as DPP have never built anything in this country. All they did is just to come back and sack everything that was built. Today, as an Amazon, if I did Mangan University, Zona Mangan massive servers are good. I'm a crowd. And who told them good civil servants among you, Manum? I don't know about different to Manumba opposite. Maybe it makes sense. Apart from security, if it is all yes, opposite. Kaya another, profession. Kaya organization bada. Tizoji Manumba 400 organization bada. Sigana vacant. Why? They want to do better, Abange, and would say MCP, which is laughable. It's fantasy.
ana zambirimbiri zotu ukamaziona zoti za fantasy zenizeni Constituency Development Fund. MCP is saying 500 million, right? From 250. Chawanaitenga kutali uko. And they are realistic, MCP. 500 itokuteka. What are they saying? 5 billion. Now that 5 billion, Mwabangara MC, my constituency now they will be 220 something, 229. So it's becoming trillion. 1.2 trillion. Trillion. That's almost half of the budget. Ngadi budget half. It's a bit of constituency. Kodi masifu seven simuzalipira zibada simuzafuna ndalama zimankwala mafuta oti anthu aziendera magamoro simuzagula nthamezo zizazokera kuti again kungopanga times wadeleze yovu ulembera manifesto ati amagalasi ndo amalemba ndo amalemba magalasi is lazy. He's a lazy person. He didn't even think there's no need. Anangopira ku MC manifesto. Papa titenge each. Tingopanga times kachadi kaya. Which is crookedness. It's crookedness. There's no originality. It's a fantasy. My story amena anthu amauza ana udagone. Otherwise the reality is their manifesto is nonsensical. Palibe chimene chingachitike ni mabodza okhaokha amalawa salvere zimenezo. Mwina ndiyimire bomba ndipasimwa anzanga alankulekoso. Amvula tinayamba nkhani kuti ya Mutharika sanapezeke ku launch komanso panjamba anali mkalimoto tisanapite ku manifesto muyambapo mutani. Ine ndiyambe pamene popo kumandikana kondwera kuti munaso ndibwerere pang'ono kupena nayambira George. Ndinadandaula kuti pasiku limeneli chinthu chimodzi chimene anachilankhula kwambiri ndi programu inoyo isi programu ino amati amanyoza amati wana Mutharika ndinadabwa kwambiri chifukwa anaonesa kuti Mutharika ndi amangawa kwambiri mangawa nditu mtima woipa. If there is a person out of the 22 presidential candidates, I mean, ndi mtima woipisisa, I rate Mutharika as one of them because it's very trivial. Amapanga zindu zopanda ntchito. Ntchito pena kufuna hii is a public appointment. Imene vantu amavota kuli ma candidate 22. Pamene ntchito imene amaivota ndi kuti anthu aja amadusa in a semi process ya interview yoti anthu awaziwe know your candidate muzidziwa kuti anthu akamapita kukavota azivota akuziwa munthu amene akumvotera as a person munthu ngati munthu akumuziwa. And I will repeat this for Anzanga wozindikira akupuzira aku DBB. A job iliyonse imakhandi mbali ziwiri. Pamakhala job description zimene munthu azachite chito iyi ya president yendime job description zochita. And iso ndi ma levels amene amayembekezera levels of energy, levels of kuzindikira, levels of chakuti description yake yachiro imene. So ndetibangana tumati person specification. Kodi munthu amene angakwanise kugwira chito imene iyi ndi ndani? Ndi ziwiri zizena kupanga match. Pakhala chito job description, then there's the person specification. Yes. Munthu uyu ndiyana amene angakwanise kugwira chito. So in doing that, ndikuti anthu makhala kuungusa kuti kodi awa Mutharika wa ali ndi zaka zingati pano. Ali ndi ngakhale ali ndi zaka 87 ali ndi mphamvu yokwanira yokwera. Ali panthu ena amene ali 87 amene akuthawa ngabe awapanga zinthu. Mu7 for example. Yes, Mu7 one uri akuyenda mwamphamvu. Yes, akuyenda mwamphamvu akutani although is quite odd. So their discussion is not an issue because you're saying ngakhala akula koma this man because akutamanga naye akasera naye social akasera ndani zile. So we tikupanga analysis CDC
out of 22 people amene akufuna upresident ine ndikuonapo kuti Mutharika ndi mmodzi wa anthu amene mtima wawo ndi mutu wawo amakonda kwambiri samafuna kuti munthu wina alankhule za iwowo na ntchito inja public musakane si ntchito yesi ya DPP akazakhala kuti anthu awasankha azakhala president watosefe Yes. ndi asatiseke pakamu Yes. asati opsheze asati. I want to say this for the last time. Mutharika asati opsheze ananena kuti pa 17 muonana 17 Ziyakama kula za revenge ifakati onunda chimwa chati. because Ifiri chimwa chati kuti munthu akati uona ndifu. tona nangaopsheza bwanji akazawina good luck to him azapanga embrace yes. Yes. Sikuti munthu nganene kuti intimidation kulankhula kumene ujo kumakhala intimidation. That's why Malawi should not vote for him. Because he's coming for revenge. Kuti apange intimidate anthu kuti mwina atolankhani mziopa ife bandakhala tupanga analysis aziopa kuti akuti tikazapanga chonde Mutharika Tibise kuti ndi akulu. tizipanga praise and worship ya Mutharika tizidi janja ya zimene zonse tichitatu ife zingaopetu candidate aliyese amene akufuna kuti timuvotere tingamopetu. For me I want to feel Simungoba vula? Nimaba mundu ine opata ngoperanji munthu mundu opera magazi katine pano singamope munthu ndine I don't fear anybody. At your age, why should you fear someone? No. I've done everything else. Zambiri ndachita moyo wanga once. Success or failure, but I've done it. Palipo munthu amene anatipeza soto mundaremo iwo Mutharika anatipeza mgeme mene Ndafuna ziopsheza pano. inisonganda opsheza anandipeza Akopyeza lero baba. ndikunena kuti ndikumene aliko ndikuwauza kuti ineyo anandipeza mundale tikatena pa seniority ine anandipeza ndinali ndi akulu awo ndinaphunzitsa akulu awo kuti akhale president Abengo. so abariwo zingaope Paja bagulira zovala. inde magulaso sokosi jani paka Abengo. Murakarenga ulilongwe? napangela nalipirira bus express kuzagona pa Blanda Road Mali basi aja? express 487 namba yake Anakuza na muluzi kuti bingo abwere kuno mulipirika. yes amuluzi angalipo ino maziwa afusena Ama nene. Ama nene. personal money so then also pasa amuluzi ya my personal money Kuda abwere coach. Abwere express. Inali ngongole. Israel ngongole analovula financially anaibe covid so nazagoneka paroji apa Blanda Road Mali mnagona ku Blanda Road. ana mamaje nakatenga babajero kupita nawo Kwa Bruce. kusanjika ndinapita nawo ndeka kupita nawo the following day You drove him to I drove him sanjika anakuanda mrusi kumene kuja kuti ayi ndifani tese chipani changa ndiye kuti ayitenge nyawata yautandizane kutesa chipani cho Kunena ilo. Lero muona na pasema. Imba ntimi udapanga zonse pa dziko I've done everything. And I'm going to pita anali ku US. Yes. Anaja kubwera kuzakhala siza. So kunalibe the history ya yopanga zina yabango unena. Anaza kubwera constitution chakuti koma. So basi kuchoka pa jamaa mwache ndapira ndi malemu dumbole bana. Akati mbwere ndile man ndapira soka kumana ndamulosa. Kumene kuja defense kana bemba bingu. Ya ine ndono sindili bwino enwafuna kuti munitandizeko akanchito pakati nacho sa professor Njora kuchoka ku reserve bank ukaika ukapasa ndani Zwe majira hapo. mwina hiyo nawe mazoma Zawo. mazona ndio unena utasatu fyeze Okay. because kuina ko dinaliko iwasa nafike mu zero meno wo so zopa zo mena is one of it's not in my DNA singaobe mutu sinwafuna so ndunena kuti sana bwere ndina dabo kwa bili kulisana bili ku manifesto launch because manifesto ndi chimene iweyo ngati presidential candidate umachitenga
kukauza amalawi kuti ine ndikufuna mundisankhe zimene ndakonza thumba langa ndi masule thumba la tambe manifesto yanga ndi iyi umalankhulani pakamwa pako because sungakafusire ntchito potuma munthu kuti ayi azikandiyankhira mafunso ine ndikangokhala pa ntchito. No, you go in person and present yourself before Malawians kuti manifesto yanga ndi iyi. Manifesto yanga ndi iyi ndi timu yanga ndi izi. So you've got to own it. You must show ownership of the manifesto kuti ichi ndi chako. By absconding or abdicating that responsibility, kumpasa Jane answer, Dr. Jane answer, ndikulakwisa. Even ngakali Dr. Jane answer, kuvomera that responsibility is wrong. Because in our constitution, Vice President, amakhala assistant, samakhala ndi linganene kuti ntchito yona kuti iyeyo alibe power kuendesa boma yekha koma akhoza kutumidwa kapangeni. So munthu wotumidwa sangakayimirire kuti ine ndine president lero sizingatheke. So that in my opinion chinali kusakhala bwino bwino kusabwera pa manifesto launch yapa njamba apa kujaso ndikulakwa kwambiri. The excuse was two frames there. Kusatsika galimoto ndi chinthu chochititsa manyazi, and it was strange again kuti munthu amene ali inspector general of police ndiye pakamwa pake pamatuluka mawu omwewo. Mugapo tanakhalamo APM anakhalamo ndi apolisi aku Malawi. He's being guarded full every day ndi security ya ku Malawi. Apolisi aku Malawi, APMF, apolisi ndamene amawagada. So he cannot claim insecurity. He cannot. And unless he is passing a vote of no confidence on the security detail yawo. So it was very unpresidential kuti munthu ulankhule kuti ine ndalepera kusika choti security mona yoti chonje ali ndi intelligence yanji. Does DPP run a parallel intelligence? We have one intelligence in this country, ndiye NIS komanso ina ndiyo anzatu wa polisi amaziwa or army. So there is no other person who can run an intelligence outfit. Kuziwa kuti kulankhula zimene zakwisaso iwo mukhalidwe orona kuti you cannot say intelligence ndi makateka kuti information ya intelligence ibakarowa pati mwakaigwisa chito. Why did you report to police? Kuti police ajabwere azapange deal ndi nkhani nakasopana nangangatakuopa choncho nangakapanga kampeni kuzimba apita kumangochi apita kulilongo apita kachikwawo nakumene koko ndi more remote areas ndi azitawa aziopseza kuti powder uku ndi ngakhala bakiri muluzi TV kumvera erogwa TV station kuti ayi ati kumene kunali powder nanga zimene zoti munthu ungamvere munthu wakuno kwino ungamvere nende utazikupseza kulikonsetu azikupseza kulikonse awafusa za ulendo muluzaji amauzidwa ati kumene mupitako kwabwera anthu ndikuboda district musapite yayi akakupanga nchiwemba wabwera ambirimbiri masoja muluza wapita not with enhanced security but the same normal security Maboza. Maboza opanda chitu. So kumbali yamba I think aonesa kuti nzona sali ready to be president and nzona kuti mwina zinthu zimene zimalankhulidwa about his age ndi kukula ndi physical inability kusatha kukwera mastepe kusatha panga zakuti with agility bwino kuzipanga mosavutika zinazosa zona kuti it is wrong kuti magalasi akawerenge manifesto ya DPP representing President Mutharika, because that manifesto is what Mutharika and his team are doing. And Magalasi has no position, for my knowledge, yet when yinga mtume iyeyo kuti awerenge manifesto. That's why amazikanda kwa zina zache. Manongo mafika zonona, kwa mamalepera kuzipanga justify.
Mwina around weyamba ibene madefu support tikale choncho. Siko mwina zama manifesto tiyankule around that will. Choncho, I hope Yeah, so. tipange choncho. Mr. Mpega Sambo, muyambira pati. pachichewa pali mwambe amati yomita sayitanira Yuda? ng'ombe yomita sayitanira Okay. imaoneka kuti iyo ibereka mwana Ibere. yabere mwanivese yomita sayitanira kapena ng'ombe yabere kapena ng'ombe yabere Munatipinda na. azuri nompinda mwana kodi Komano ndakumva ndichili limodzi. ndikutanthauza chani ine ndamenyako mpira mgalaundi muja muli wedi nake timati dame kukhanga tikupita uku kufuna upita uku defender ujama zapita uku umapanga kireri njira dame what DPP is doing akufuna kuwadyetsa njomba amalawi zimene akupanga DPP panopa akufuna kuwadyetsa njomba amalawi ndipo njomba yake ndiyopsa yoti anthu mwina kumudzi kusangatha kuidziwayo koma mukayang'anitsitsa kuchokera cha mu Novembala Okutobala chaka chathachi masainsi azimene akufuna kuchita ndi zimene zikuyenda m'mitu mwawo chauta akumayesetsa kuti zituluke anthu adziwe ndipo chimene akufuna kupanga a DPP anachitulutsa kumene kuja ndolemekezeka jahana kujamba kuja ndikufuna mmalawi aliyense amene anamvetsera zimene akumbukire mawu amene achihana anayankhula mmene amadzutsa maijeni answer ananena kuti inu amene mutakhale president of this republic kunena ajenasa Ena amati anangola kuitsa pakamwa pa mchere apo. Sana gani. Honorable Chihana is an experienced politician. Ajihana ndi sana mbelero ndale abambaje. Amadziwa chimene amayankhula. Ndipo sikuti anangola kuitsa so. Ngati analakwitsa ndi mulungu anapangitsa kuti zimene anayankhula zituluke penepo pakamwapo. Chifukwa zimenezo ndi zimene a DPP akupanga. That's the script ya DPP. Chifukwa nchiyani anthu akamanena kuti ife tikunyoza Mutharika kani mese mafuna kamba koma ndakakamizika vuto lalikulu ndi lakuti a Mutharika is still living in ali kumbuyo anatsalira ali kumbuyo. You can't shut up a generation like ours. You cannot shut up this generation. You can't. Generation yali lolo, you can't. That's why every minute mukangoti mwatuluka mgali moto mukapereka mapepa mwasempa pamene anadutsa akabambe mwasempa pamene anadutsa mai Joyce Panda mwasempa inu yonku kukadutsa kumene kumadutsa anthu aulumali. This generation will notice very quickly. And tiyamba kupanga translate kuti a Mutharika sanadutse pa mastepesi adutsa pamene pamadutsa anthu aulumali. Manyumba mdziko munomo manyumba akuluakulu mu office amayika kuti apa poenda anthu amene angathokera mastepesi apa poenda anthu aulumali. Mwandipesaka kungosemphanitsa kuti presidential aspirant sanadutsa pa mastepesi wakadutsa pa anayikira kuti azidutsa anthu aulumali. This generation will notice. This generation will also notice kuti mwasempha protocol mukuyamba kulankhula kulalata kutani kenaka nkumadza panga salute amaya kunyumba kwanu pakati pa speech yanu. This generation will notice.
And we'll ask questions. If you want answer, we'll translate it. That's this generation. This generation is much more faster. Ndiyo ganiza mwansanga kuposa mwina generation yana. Ndi chifukwa chake. Instead of fighting this generation, Dr. Chakwera is embracing this generation. Kutenga young running mate, kupanga promise kuti nditenga ana achinyamata folosa fika zaka 35 ngati nduna zanga. Kutenga panopo murati mucheke mwina almost 3/4 of his cabinet. Ndachinyamata koka. That's understanding kumene kunde kumvetsetsa mmene dziko lino lili kuyendera. Mwanamvetsa chiwerengero cha dziko lino ambiri ndachinyamata. There is no way ndizosatheka kuti anthu a DPP they can present Peter Mutharika to this generation and expect us not to embrace it. Never. Osatheka. Zijama na George kuti ndichibwana kwambiri. Kungo waona akuyimirira paja anthuso kwakuyimirira. Mupangeride anthu amene zimene zimachitika kusanja kucha. Do you know every time Professor Peter Mutharika comes out, anthu amakanika mukudziwa kuti even mkati mwawo momwemo anthu akumakhala ndi nkhawa. Politics is about perception. Mukundimva? Politics is about perception. Chimene tikuona ndi chani? Perception. You cannot twist these things. Olomuda funa mupange explain bwanji. And the tragedy is, every time you bring out Professor Peter Mutharika, you are losing ground. Why? It is in our DNA. It is in our nature as Malawians. It's so deeply embedded in our tradition. Chinthu chimene chinazika kwambiri mu mizu ya chikhalidwe chathu. Mizu yakambetsero kamene kaka. How do we treat anthu achikulire? Mwanimvetsa? How do we treat anthu achikulire? Pali script imene alembedwa kale pa chikhalidwe chathu ngati mdziko munomo. There is no way I can tell agogo wanga kuti kalimene. Sizingatheka. Mwanimvetsa? There is no way I can tell agogo wanga kuti ndiberekereni mwana mtundu wautali. Osatheka. Olo inuyo kuti mukuyenda ndapongozi anu kana agogo anu achikulire simunganye mulitse chikwama inuyo basi kumayenda kwatsa anthu kuti achireko. Why? It's chikhalidwe chathu. Mukunimvetsa? So if ngata kufuna kuti atiopyeze chifukwa cha zimene ifeyo timakhulupirira ngati mtundu wanu, ngata afuna kuti opyeza kuti tisayankhule zimene tikuona, ngata afuna kuti opyeza kuti tisauze anthu ena amene alibe mpata woona zimene zozo, ifeyo tisauze kuti apange ziganizo pa Chingereza amati informed decision. Because the tragedy is, when Professor Peter Mutharika asankhidwa council, sakhala mtsogoleri wa DPP, akhala mtsogoleri president wa dziko lino, including aliyense amene sanavotere. Mukunimvetsetsa? Including iso anthu amene sapanga za ndale. Mwanimvetsa? So it is naive to think what will come out of Malawians about Professor Peter Mutharika is what they want to hear from us. It's a joke. It's a joke. We'll still talk about it. We'll ask why Professor Peter Mutharika sanatsika pama kupita pasanja. We'll ask why. Because ikana kauli ntchito yo ndi yawo sibweza akunkana panga campaign. Ikana kauli ntchito yakhoza kudzipatsa wokha sibwezi akumapita kumakapereka ma nomination papers. Si yawo ntchito pena kufuna. Ndi ntchito ya dziko lino. And as Malawians, we have the right. One of the rights that is enshrined in our constitution, umodzi mwa maufulu amene tili nawo ndi woyankhula za kukhosi kwathu.
As long as we are not lying, because it is true, Peter Mutharika is old. It is true. It is also true that Peter Mutharika anayankhula speech yawo anasemphetsa. It is true. It is true kuti Peter Mutharika mmene amayankhula anayiwala kumene amakapangira launch manifesto yawo kuti ndi ku Mount Sochi kapena kuchani anayiwala zimenezozo. It is true. It is true kuti Peter Mutharika mu speech yawo anachula kuti chisankho chizechitika pa 14 September kuchita kubwereza kawiri. It is true. We have to question those things. Memory loss. That's memory loss. Dementia. We need to talk about these things. Dementia, yes. Dementia at all. Tikuyenera kumakalamba zimene zizi. If it has happened, why should we shut up? This generation will not shut up. If you want to kill us like how Chasowa died, fine and fair, kill us. But we'll meet there. But in this generation, in our lifetime, we will not stop talking about things that are disturbing or scaring the kind of life or the kind of world that we want. It's not fair. It's not right. It's not fair. Secondly, aliyense akamafunsira ntchito amafunsa anthu kuti inu mudapanga kuma interviews anthu mmati reference yanu ili kuti siyo nchokoni reference yanu akasakula munagwira ku ntchito kuti imeneyi kodi kumene mukuyifuna ntchito iyo kodi ntchito yawo imene yotsogolera bungwe munakhalako kuti ndi amanena kuti ine ndinali head of chakuti one of the biggest TV stations or radio stations. You understand? Ndinakhala chakuti. And then this is what I know about this job. You understand? Amati tatipatsani majina anu muikeso lefare mene. Aja officer ntchito aja amaimba phone. Kumene kuja. Kodi awa khaidula ndolorani. Ndoda awa pali. Manifesta ka. Muone pala. Chimodzi izizi. We need to look back. Kodi awa ali mtsogoleri wa dziko lino ankatani? Manifesta ndipo chinthu chimodzi chochi chimene chinandiseketsa kwambiri mmene amapanga launch manifesto yawo akamba kuti adzabweretsanso Power Market Limited. Makampani azabwereranso ku Blantyre. Makampani adzachokanso ku Lilongwe kubwera Blantyre. Makampani aboma. Tsiku loyambirira. Ndinamva chisoni chachikulu kuti koma zoona mwa zinthu zonse zimene Peter Mutharika ndi gulu lawo angafuna kuti akumbutsa Malawi ndi magenerator amabako mafutaja. Is it 5 million liters? 5 million liters inabedwa ndi magenerator amene anabwera kunoko ndi Power Market Limited. Amati adadzaunjika 20 kuno mwina amalira 6 kapena 7 oka. Manifesta kwa mafuta ndero allocation chimodzimodzi. Zijanka kamba mane muchilima. Kuti mwaba mafuta is it 400 billion? Anakamba pasanja. Ankatu kuzomba ngana Malawi kumbukira kuzomba panjamba anayankhula achilima. Kuti mwaba mafuta aja mabedwa ku zimagenera zimene zinabwera kunoko ndi migwirizano imene akapanga a Power Market Limited. Malomo konse kapichira kwenda koita kokoloka. Malomo konse kupanga service markets, machine markets. Mukundipesa malomo maongezera markets kupanga interconnection ndi Mozambique. Iwo aja makapanga zimenezo kuyika njira zofuna kuti adzibera ndalama ndi akunena kuti afuna adzapanganso zimene zichi. Zimene zichatu chimodzimodzi kuti tikabweranso sakuti adzabweza US. Adzabweza US. Ndiye kuti malubinonso tikonzekera adziperaso. That's what it means. Malubino sari konzekera azipedaso. Tikonzekereso uri misewu yozira ija iyambaso. That's what it means. Because ine siningabwera kunyumba kwanu kapena ndikwatire mwana wanu ja ndikhale naye zaka 5 10 osabereka kena kama mwana yenda awandasiya nde basi nzabweso ndifana ndinkwatirewe chindilimbisa mtima njani chikulimbisa mtima njani uri awabereka tsopano ndili chisaso chimodzi chimene Amalawi ambiri sadzachiwala mwina achikumbukira sana nkhani ya manyumba ama civil servants. DPP promised Malawians that they would build 10,000 and coincidentally the figure again yomwe 10,000 houses zachiteteso mdziko muno
analonjeza koma sana mange ndi nyumba ndi imodzi yomwe mpaka na term yawo idata nde zimene ziyalephera lero akuuza Malawi kuti tikamanga nyumba kuda masivo 7 is it 40,000 40 400 over 150. yes 150,000 Yes. Over Over 150, yeah. 150,000. nde tingotenga number ya 150,000 masivo 7 150,000 iwo akuti adzamangira manyumba masivo 7 150,000 koma adakanika just barely 5 years ago adakanika kumanga manyumba 10,000 ndi akamanga manyumba anthu 150,000 nzika ndikunena kuti kodi ndiye kuti chikuchitika ndi chani what is happening ndi zodabwitsa ndi zopangitsa mantha komanso ndi zoseketsa kuti why has DPP decided to go through this route apangiranji zoti alowere njira imeneyi chifukwa zonse zikuchitika zifiri nkaloseratu pano mukumbukira amvula adanena kuti komatu iza kuchita awazi alakwitsa ndipo adadzapanga hinchi kwambiri adadza nkhani imene idafika pachimake atanena kuti adapanga kafukufuku kuti kodi chatipangitsa kuti tituluke mboma ndi chani koma none of the results has been resolved sana sinthekena kalikonse pachimene atipipi ali mukaonetsetsa akumati akayima amakhanga agawana kuti lero inu mutukwane MBC mawa kapena inu mukatukwane MBC inu mukatukwane a secretary general inu mukatukwane ndani inu mukatukwane ndani pa zonse zimene achita zichi mukaonetsetsa palibe china chake chachilendo chimene chabwera chanyuwani. Is there anything new that you have seen? No. Nothing. Anzawo awa akukamba zoti poti tamaliza kupanga makampani malamulo ake tapanga komanso tatsekulaso MDC kutsekula kampani ina ndiye kuti amene wanda amene adziyang'anira ano za migodi ndalama zonse msika wake okhala kuti miyala yonse msika wake okhala kuti tsopano after 61 years DPP ruled this country for 14 years 14 years imene chimene timamva za miyala ndi masampo kayerekera nduja adayamba mpaka na kukata ndalama asaoneka pezi David lero ndimafuna ndiakumbutsa Amalawi Mai Joyce Banda anapanga interview ndi mtolankhani wina wandimvetsaka adakambako nkhani zokhudzana ndi ndalama kuti wina wake amalandira ndalama za dziko lino kunja. Okay. Mwandimvetsaka sine ndipo Mai Joyce Banda nkhani imene adakamba I think adachita adafotokoza bwinobwino kuti sindidziwa kuti ndalamazo zimakapezeka m'manja mwa iyeyo chifukwa chani koma nzochoka ku Malawi kuno zimene zimene makhanda Malawi aliyense afufuze interview ya Mai Joyce Banda mukamva chilungamo pamene pomalizira ndifuna nene kuti kolingana ndi nthawi imene kudutsa moyo chisankho ndikadziwa mwini mkhurofulu fanka boko sikacha aliyense amakakhaleka nkaboko sikacha aliyense mmene muja amakakhaleka ndiye tikakalowa mmene muja tikakumbukire kuti manifesto ya DPP sananene kuti zinthu zidzatsika mtengwayo anena kuti adzabwezeretsa zonse zimene amachita kuphatikizapo kubwezeretsa makampani kubwera kutani chimene saayiwala kutchula zimene ayiwala kutchula ndi kuzira misewu malubino kuphedwa izimene sanafuna nena dani sankanena chifukwa mmene ankalowa boma sanatiuzenso kuti adzazira maujeni adzapha malubino kapena munthawi yawo malubino adzaphedwa sadanene apaso sangafotokoze koma mudziwe zimenezo. Number 2 mukumbukire ndipo mawu amene aja sanalakwitsa achihana sanalakwitsa mudziwe kuti Mai Jane Answer amene adapangitsa dziko linolo kuti tiononge ndalama za nkhaninkhani kutenga tipex nkumapaka pa chisankho chathu chimene timapanga ife akuti amene ndi amene adzakhale mtsogoleri wa dziko lino atati apambana Mai Jane
asi anakamba ndipo tisatengereso kuti analakwitsa ngati nkulakwitsa ndiye kuti chauta amafuna kuti atulutse chilungamo chimene akubisa muzonse zimene akuchitazi chifukwa izi zisizoona pomalizira penipeni ine makolo wanga ali moyo ndataya makolo kholo limodzi sindidakhaleko ndi ganizo lina lililonse lotukwana munthu wankulu kuposa ine koma mangofuna ndiakumbutse kuti izi tikukamba chifukwa chakuti it's a conversation that is happening because of your own decision to come and stand again. Ndipo sitikukuletsani kuima. Ngati ife sitikukuletsani kuima, inunso musatiletse kukamba. Mukadasankha kuti simufuna kuima. Mukadasankha kuti mufuna kupumula. Sitikadakamba. Bwezi lumangopereka reference ngati pete makambira za muluzi. Mwanimvetsaka? Tukamba za muluzi za my Joyce Banda. Kuri munthawi yawo amagawa ng'ombe, munthawi yawo munachitika kashigeti, munthawi yawo munachitika chani. We are making reference because they have decided to come before us nkupempha ntchito. Ndengata Mutharika mukupempha ntchito at 87 years of age, ngati pa msinkhu umene mukumalephera kukumbukira kumene manifesto yanu yomwe kumene makachitika mwayiwala ifeyo tikamba kuti Mutharika anayiwala kumene kumachitika manifesto. Ife tikamba kuti Mutharika poyankhula anangoyamba tukwana program ya Timvetse kenaka patatha 5 minutes adzamba topatsa ulemu akazi wawo. Kodi kupatsa ulemu akazi wawo nkuyambira ndi salutation nkuyamba tukwana MBC chinayo tsogolo cha salutation network yata manifesto zimene zotikamba ndithu ndipo kaya mutuopsa kaya mutani zapa 17 September audzwa ni Mulungu pa 17 September kuti adzakhale ndi mphamvu zoyankhula nzake ndani kapena adzakhale ndi mphamvu ndi uti akudziwa ndi Mulungu ndi Amalawi akudziwa koma kuti chiganizo chawo lero sikidayikidwa pamodzi koma zapa 17 September akudziwa ndi Mulungu mwina ine sindzakhalako mwinanso iwo amene akulopseza ife nkutheka kuti sangadzakhale. Mr. Kasakula, munalowa mu manifesto komabe mwina ndikupatsani ka 4-5 minutes mungotsendera. Ine manifesto nalowa mwakale nakamba kale khaniza manifesto kuti manifesto ija angochita samu ya taimusi manifesto ya zawo so mulibe originality zonse zimene apanga promise is fantasy zongolota and I'm surprised kuti apanga zimenezi ndi amagalasi a person that I respect masiku amenewo head mejini nimene timayipanga respect nkhani za chuma mdziko muno masiku amenewo imachita ma analysis budget yatuluka amapanga ma analysis a mejini nkuti gawira tinthapena tili tikuthamanga ngararo nkhani there is a disappointment chimene ndimafuna kuti nimalizire neyo nchonana kuti zichoka kwamba Kevin sicha za Mutharika. Mutharika is not fit to govern. This I repeat. Ndipo sintopai. Magambazo opyeza inamantumizira ma message omuli opyeza usiye ukambaza Mutharika. Siningasiye ukambaza Mutharika as long as akufuna kukhala president wa dziko lino. Iwo so adziwe kuti kulibera mulo limene limaletsa MBC kapena anthu kubwera pa MBC kapena DG ukambaza za munthu uza Malawi zimene ndikuganiza pa ufulu wanga ndese ndingasiye as long as iwo afuna kukhala president. Besides that nakalembesa ndine voter ndine so ndikavota pa 16 September ndese ndingasiye ukambaza iwo. Nkhani ndiyakuti Mutharika is not fit to govern. Inde aitwena akuluakulu amakhala kuti mphamvu zidakalipo iwo aja mphamvu zidatha tupirawo sili kuvomera nchifake samapita ku Mount Sochi ukapanga lonchi mtima ukufuna koma tupi sili kuvomera anzawo ngati amu7 ndi akuluso koma timaona kuti munthu uyu ngwa mphamvu awuyendayenda akakhala ngati amu7 mwina people would have said koma tu wewe kwamba zimenezi munthu uyu ali bwinobwino uyenda uthamanga energy ilipobe
give him a chance. You are energy zero. That's why I'm going to go to Galimoto, Kuda Kalipa Sanja, Wazera. That's why I'm going to go Zuga Mamala, Kuda Pite Mount Sochi, Uwabanga launch manifesto. Therefore, Sali Fiti, Ukara President Wazugorino. And this is not personal. Sudino Ndibeulemu, Kapena Kudichani, I, Komachirunga Mochake. Because Sali Fiti, I am Papanopa Opanga delegate. Iwo aja funo president. Muntu kama funo president, ufunika upite kwa Malawi. Ukauze kuti funo president ndipo ndikupangira chakuti iweyo amene ukufuna. That's why medi kulankhula izizi a president sawo khala basi. Auyenda. Akabamba sawo khala basi. Maibanda sawo khala basi. Makade do osawo khala basi. Iwo kana amene akupanga delegate. Amalawi adabwepo. Kuti delegation pano pa president ali kumpoto, zula ali kunzimba, lero ali kukhatabe. Kama apita kuti akufuna kuti aforokozera Malawi zimene azachitire because akufuna ntchito. Now fuso nkumati ngati Mutharika akupanga delegate chichonse pano ali candidate iwo achakuziwa kuti munthu ukhala candidate umene ukapita pa ground ukapanga pitch ufuna kugulitsa chinthu chanake ukapanga pitch ukauza kuti guleni ichi chabu iwo akuziwa mtima wawo but tupiri kukana ngati akupanga delegate pano ndiye akalowa president azapanga delegate bwanji adzagona bwanji because there will be no pressure in the end ametizaluze ndi fair Malawi chifukwa anthu amene azapanga delegate samene DPP yayika kuti afuna president samene DPP yayika kuti afuna president. It means this country sadzalamulira ndiwo adzalamulira ndi amene apanga surround amene sana uza Malawi kuti afuna alamulire. Therefore adzakhala kuti sala accountable kwa Malawi. Is that what we want? We don't want that. Number two, mukuona zolankhula zawo za revenge. If you don't Mutharika usankha Jenyansa kuti akhale running mate ni revenge is laughing at Malawians. Inu munganene kuti chisankhomena napanga Jenyansa sinaende bwino because he still believes kuti he was tinalakwira Malawi kuti tinawachosa 2020 poyamba ma protests aja amapanga trapezi amapanga Ntambo Timothy Ntambo amapanga Sembereka amapanga ndani amayaya ndani anapita ndo pansewo unena kuti mayi uyu watisokonetsera chisankho sitikumfuna zimene za Mutharika zikanapweteka mpaka pano. That's why atakatenga munthu onena kuti anali public enemy number 1 amene umutenga ati ukhalira running mate is laughing at Malawians. Although ena numatuluka umapanga chipo mafuna Jenyansa jaja ina amene akhale running mate wanga. He is actually saying amene aza kutsogolereni amene mmatena nayo ineyo ndabweresa ndi Malawi ndabwepo ifeyo we are tools of revenge kuti Mutharika apange revenge on those that were against Jenyansa azitiseka umati yangana maso kumati seka kuti I'm going to give you back the same person that you didn't like. Ifeyo sindife tools for revenge ya Malawi. Let's reject this old man once and for all. Tiwaleko akapume. Clearly he wants to rest. That's why he wants to rest. He wants to rest. What he needs at that point is to rest, not to be our leader. Because he's not going to perform the job of being leader. I'm telling you, if Mutharika is elected president by 6 September, probably that's the last day that we're going to see him. He's going to cocoon himself and rest and enjoy himself. While others are busy, now ukamaona anthu amene ali ku DPP ukamagona usiku umaopa kuti amene ajawapatsa power. Let's say mujali agangata nkuwapatsa power achisale nkuwapatsa power. Anthu onoti their mind sizolongosoka agamba za nyama itapha nyama mudzaone ine ni memo ifira jihana maona jihana kuli Mutharika azikalima. I said izitu zijama iwo afuna memo. Really? Ni memo mwina kufuna ulalo mboma akachite memo. And they know what this man is old. He's not going to do anything. They know that. All he's talking about is Nzasa Musaso Zintu from Lilongwe. People are saying Lilongwe is the center of this country. And so, my service ama parastatosi akale pakati. Yes. Kamuzu
dreamed kuti the capital city chokuzobabire kulilongwe, and he was saying those things kuti pakhale pa center pa mchombo pa dziko. Actually, it was Bingu. It was Bingu himself. At least Kamuzu kept some of the things kukonkona kuno kublanta. Bingu anana kuti nenkakha kulilongwe. Zose zibere kulilongwe. Is he laughing at his brother? Is he spitting at his brother? Is he spitting at the face of his brother? Aulavula malovu nchimene wawo. Amene kuti wo akhale pamene pa alapangisani nchimene wawo. Kamera zilipo mimba ndi chipala. Kamera mimba ndi chipala tu. Bingu tuna amene anasamusa zitu. And iwo afuna achite politicize kuti azigwiritse ntchito azigawa Amalawi zikangana kuti Lilongwe Blantyre bwanji zipite ku Blantyre ku Central Region ife tibwezeraso ku South Region. Amalawi akuona zimenezi. This I've always said Peter safuna anthu akumporo azipeza zofrika pa ndinanena last week kuti ngati mdziko muno munali ma president ma tribalists osankha mitundu. Peter Mutharika is one of them. In fact, the West. That's why he's saying these things. To him, is for Blantyre, is for the South. Such type of thinking is wrong. It's the G generation, Gen Z, they are tribalists. I mean, that's what if we're tribalists. If we're a tribe, we just want things to work for us. That's why we break rules, we turn, we want things to work for us. A better life. He is an old man still thinking tribalist, regionalist, because this is regionalism that he's doing. His brother is the one that sana samusesi tu nachawero bila kutilonga mena anamba ni najimena. And you know, George, where the danger? Ana masiku anabaka bambwao akuno. Yes. Mayao akumpoto. Bambwao apakati mayao akumwe. That's why it is crazy. It's crazy. Mutu umagwanza kumapanga kuti ine nimachokera kuti ine nje a president anana pasuna keso moseka kuti ineyo akana ibi tribalist because in my family ine nakwatira kumpoto. Ine mwini wake a first lady na kumpoto. Ana wawa kwatira ndi ana amene tabereka wina wakwatira uku, wina wakwatira uku, wina wakwatira kutholo, wina wakwatira kuti, wina wakwatira kuti leo lene kuti ndikhale nyimbo mangamucha nkomanana kuti awalayi ananga ndifuzira madala mwayawala kuti apongo zanu ndiya kutholo umufuna mzinyoza anthu akutholo kumene ndinapeza mkazi kukuberekana na dzukulu ndi adzukulu anomuzerana kuti akuti. It doesn't make sense. Yet this old man is in this day and age, you say, nibwezera zethu. Nzasaina arangova kuti ma executive order a Trump. Ndi ativura nawo tu. Akuti order Trump akazabwera azakutumula ma executive order. Nonsense. Amalawi munthu uyu nimalize nthawi yatha, I'm sure solo sukunena blessings. Nthawi yatha. Munthu uyu is not fit to be president. Number 2, my idea zake osatithandiza. Number 3, manifesto sana kapange launchi imene ndi promise kwa Malawi. Manifesto yonso is full of fantasies, bedtime stories. Pamjamba sizinaende. I can assure you munthu uyu satuluka ngatuluka kawiri katatu tili ndi mwayi. So a person that doesn't want to explain himself kwa Malawi, why should we elect him? We need to make sure timuthandize akapume zikomo. Mvula nduzana ndojepa kumabe mina badali nengonena kuti ma issues ena, for example nanena kuti afuna development money for every area. Then achulapo the 5 billion the zipite kwa constituency. Out of this 100 million ipite ku youth businesses, 100 million ku women businesses, 50 million to youth program. Anachula sumanga manyumba ma civil servants once. Ndikaona kuti item yoyambayo kuti aike 5 billion mwina ndikantima kongoti ndiyashainire IMCP ndimshainire kabambe uyu ndishainire ndizosateka because we are today struggling to keep track of the CDF even at its current level and there is no way you can fast track it kuti kafike pa 5 billion before Mutharika build capacity in our district councils, in our city councils. Capacity
ya accounting, ya studio staff, much. ya antu ambiri. It's crazy. Kuti azitopanga manage zinthuzo. How would you suddenly throw 5 billion mu constituency mwina tingopeka chisanzo ka Malabada 5 billion ndiye kumene kuja the constituency mukaremo 12, meaning that there will be about 72 billion ya blanta muno maika kale koma mulibe qualified accountants, mulibe project implementation unit, mulibe zinthu zambiri mbiri. How and where are you going to get that money? If you're struggling with that money, zipanga bwanji. Why in that statement of intent sakuchura so kuti subject to a lot of other things nanga ndikuti mutseka zinthu zina and you're simply going to have money for constituency. But when the constituency omwe imathandizidwa the central government, imene ndikuona ngati to pick a word from George, fantasy maganizo ongofuna ku abera malayo kuti aganize kuti kubwera makobiri ambiri and then take and we don't have a federal system. What you're saying you're going to have Baboma in at some other level. Tiribe to Zobanga's benefits. Then when he's talking about Kumanga Manyumba civil servants, I mean the boss and then because Sana Mange in 14 years. Not a single one. Not a single year. Because DB number Kuramura 15 years ago. Kuramura from 2005 Kuzafika 2019. What they did is share each other, those that come to belt. Ugana, Ugulitsana. Sana Pange Chili Johnson period anyway. So as a Pangabangi after that whole period, you had to serve Panopa to be possibly 19 years or 20 years. Zero Zakas Jokerakut, Dama Zakas Jokerakut. And how can they do it if they fail to do it that particular time? So even in the Kanyoti Mena, you're done. Another thing, and I the program, you know, Tizai, Tambasura Buno manifesto. This is free primary secondary education and the compulsory. And yes, as the Melissa would have to secondary school, preparatory school. So wearing it on now, like a jokerakut. The many those when that's bankable, as I've said. Nikani of food, I own a good Zongofuna Cooperant. Many can condolence though in the manifesto. Sakuchopo china chili chose chimene currently in session zikuyenda mamega farms chan zose zija zimene zili ma initiatives ose tosevete kudziwa kuti atithandize bwino sakufuna iwowo kuwaona ngati ma issues pamene chakwera zawo anamaliza some of the issues iwo adayamba koma because he believed in them anapitiliza and there are some of the projects anachitika ngakhale iwo amafuna apange one. So mwina ndikuona ngati manifesto it is not real anangokhala ngati zinthu zoti anamizira Malawi. My final point is I agree with George kuti upresident umafuna kuti anthu upite ukazipereke anthu akuvomere panopo the people amene akuthamanga ku DPP ndi anthu amene sakhala pa ballot ya upresident agangata uthamanga kwambiri muhango ku mpoto kwa although abanga slow down since anasiya running mate. Yes, anabaka para slow down. Anasiya running mate. Bawa ndani wa that Western region also Saka. Also manamvika matamanga kwambiri. What I want to say is anthu asakhala pa ballot akamakuuza ni zinthu zimene uchoka kwa president akukuna mizani. Because they will not be accountable for zinthuzo akafuna kulankhula wachokweza ayiwonso akutalika zikhala alipo mwepo kuti also to say yes izakulena apa zinthuzi is part of our manifesto imene tinatani koma zimenangalankhula agangata ndoti zawo zamutu mwawo zimenangalankhula yena chimodzimodzi ndi zinthu zoti zovuta. So ife tifuna Mutharika apite pa campaign trail. Physicality yawo tione, state of health yaone, kuti dementia yagwira di tioneso
chifukwa city order zimene akulankhula ndi zimene akuponyesa zimene akuiwala kuti alankhule. But you cannot have a president is always going to forget things. Ndio zikuendelea kama moto. Chabwino. Ndicheka ipo mwana. Ampeka Sambo 1 minute. Takuwa kwenda na Ampeka Sambo. Pachana kurizana to lembe na Zambia kuno. Azibamba wile wama ndipondereza. Kwa mara menduwa nikenda nikira kujenzi ndine. Ndio mzindi sehemu kwa ntayala. Okay. Nangurua kuyo ya chintu kimoza. Ikiwa nakumba kuti wanyane wao. Uziru malilime tu mwene tangu tuza. Museni ayoye mina kumpoto ayoye angaruwa cha vantu vanandi valusintha mazina kumpoto because of one program ira ikazana awa anganya vene wawa va DPP awa quota system muujeni mwao mu manifesto yao mulibe kumaso mmene ankayambisa zimenezo munalibe. So nakumba kuti vanyane wakumpoto uko ine nilikutora kuti vangaruwa cha vana vanandi valusintha mazina because of quota system. Vana vanandi valutondeka kuruta ku university because of quota system. Vana vanandi vali masuzi ya kupambana because of quota system. So tawe na mpoto kuruwacha niwelezeshwa tawe na mpoto kuruwacha ila ikawa disaster ila ikawa disaster para kuyoya vikupulika kwa makora makutu kweni when they are executing they are ruthless. Tawe na mpoto kuruwacha ndimankula chilumbu kadala chifukwa nkhani imene inazunza kwa mbiri ana mbiri ophunzira aku university amene amakafuna kupita ku university kama secondary schools anavutika kwa mbiri ndi anthu achigawo cha kumpoto chifukwa cha nkhani ya quota system. Anthu achigawo cha kumpoto quota system ndipo ndikukhulupirira kuti zimene ndayankhula panozi ngati amva akumbukira sikundikuswa ndikwambira kapena campaign kapena koma ndakamba zimenezi chifukwa chakuti napulika naona mu manifesto mwawo kuti njani bapita Mutharika kuti zonse zijabwezeretsanso. Okay, makampani ndidzabwezeretsa kuno chani ndidzabwezeretsa chani izi vintu viwiri angayoya cha pa manifesto yao koma marubino na ku bringing back quota system angayoya cha pa political platform angayoya cha kweni it's a reminder to all of us vana vanandi vakasuzika the future doesn't deserve quota system anymore nanguti sizokazo ngekale kumbusiane waka enyana nchito ama abale awambiri chwake ambiri akompoto kupeza ko South Africa kuzimba a lot of young educated people there is a lot that happened ku companies masuku abela riamba kufoba for course mwina tizambire pamene koma pamali zabini beni ndimangufanda bereka warning yanga ndi chisankho chobwerashi gulu limodzi la anthu limene linasamalitsa chifukwa anthu kawiri chimene chimapanga munthu kuti akhale ndi chilakolako chopanga zolakwika ndi ndalama. Gulu limodzi la anthu limene ndikufuna kuti likhale losamalitsa ndi anthu amene mukagwira ma results achisankho musanapange transmit. I want to ndikufuna ndikupempheni osamayesera dala kuti pamawa mudzanene kuti uyu ngwankhanza musavomere kuchita zimene ena akuwuzani. Ndikupempha musavomere kuchita zimene ena akuwuzani. Akufuna kuti inu muyike mkono wanu pa chigwenembe chikakupanani mulira nokha. Musapange chifukwa chani 2014
ma architects obera chisankho ndi amenewa 2019 akhotha adapanga kuzitsimikiza kuti awa ndi amene amabera chisankho awo. Ulendo uno musapange ulendo uno kuli dzigwenembe musapange dzikupanani zikomukwambiri ndifeoni. Ndathokoza Mkasambo kuti munabwera, ndithokoza Mvula munabwera, komanso Mr. Kasavula kuti munabwera. Tathokoza. Ndikuthokozeni nonse pomatitsatira program ine ya Timvetse, tikumanenso ma program ena. Dzina langa Blessings Chereuka, mwakoma nonse. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within.